Mais la première chose est qu'il n'y a pas mon Dieu, mais il y a seulement Dieu. Et cette perspective est une certitude, une évidence. Nous avons oublié quel est notre idéal. J'aurais voulu que chacun se souvienne quel est son idéal et qu'il aille à sa recherche. Par exemple, je sais que l'idéal du monde musulman, comme celui du monde chrétien, aussi bien entendu celui du monde juif, c'est la paix. I hope from them as a religious persons and a defender of peace and justice to carry the message of their God as peacemakers and just persons. Le monde chrétien est basé sur l'amour. Il faut qu'il aille vers cet amour-là. Celui du monde juif et du monde musulman, c'est le shalom et le salam. Il faut qu'il aille vers ces directions-là. C'est ce que je dirais. To reclaim religion as a force for unity, building a bridge of understanding, to get also beyond what we call the literal level of the text, beyond the literal, to understand the deeper spiritual messages, the metaphors. As I said, greatest thing, one of and important is like conflict between religious people themselves as well and those who are responsible. They are not trying to understand their responsibility, how huge task they have and how they are going to serve this. So this is very, very sad to see those who learn, who understand, but they are not trying to put in practice and reality. This is the problem we're facing today. That's people doesn't care about the others. I want the successful for myself. If I'm successful, I don't care if not. But if I see somebody else who's going to be successful, I will try to damage him because I want to be the only one who's successful. On n'a pas le choix. On doit se transformer. Et je crois qu'on ne se transforme pas comme cela. Vous savez, il y a un principe dans ma foi qui dit « Dieu ne changera rien dans l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple-là ne changent en eux-mêmes. » Alors, je n'ai pas envie d'attendre que ce soit Dieu ou quelqu'un d'autre qui me change, parce que je suis persuadé que rien ne peut changer en moi si ce n'est pas moi-même qui entreprend ce changement. To try, if you know how to write, write. If you know how to speak, speak. If you know how to paint, paint. By music, any instrumental. You are good in it, you must say your words and put it in it. You ask me how to keep the fire of love in our life, you know, that it's not going to be something routine, you know. Routine, it's a very dangerous enemy. This is on one hand. On the other hand, we all we live in routine, you know. This is part. We want routine because this routine gives us security. We feel secure. It's routine. Routine, it's enemy of love. That again is an interesting difference between different cultures. In the West, typically, in the developed world, we're becoming more and more insular. We're becoming more and more isolated. We lead lives that are in many ways materially more comfortable, but they also, in a rather subtle way, isolate us. We will have an ideal before us always of a small house with its garden, with its garage, with its car, and we may extend that to a wife, 2.5 children, a Labrador, and yet our engagement with the world beyond that can diminish. We have made practically no progress. No progress. Now, if we can make even one millionth of a progress as we did with computers, with cellular telephone, we'll be in a better situation. But when it comes to our feelings of anger, of jealousy, of hatred, we are still primitive
element. And why we cannot make progress in that is puzzlesome to me. Il y a un désenchantement du monde. Et que nous persistons encore à ne pas le voir, à ne pas en prendre conscience. Le monde a besoin d'une nouvelle conscience. Et ma peur vient, est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-il encore temps de pouvoir faire quelque chose? Ou faut-il aller vers une catastrophe à une échelle telle que nous risquons peut-être d'être des maudits par les générations qui viendraient après nous pour avoir été les artisans d'un développement, d'un comportement, d'une bêtise qui n'a pas de borne. I was told, and of course I don't remember this, but I was told that when in May 43, many Jewish homes were broken in and the people were taken by force, also our house. So the Gestapo came in with the police and my parents were taken. The only thing is I was in the cradle. So the Gestapo leader looked at me and said to my father, "Pity that this is a Jewish child." And my father immediately said, "Happy he is that he is a Jewish child, because whatever will happen to him, he will not grow up to be a son of murderers." He hit my father, shouted and screamed, "Dirty Jews, dirty Jews. You are too dirty to handle. We'll come tomorrow." By tomorrow, I was given to the resistance. My parents escaped. And my father always said, there were tears in the eyes of the Gestapo leader, and those tears have saved my life. So the moment a child, a baby, can still penetrate you. From the story, I know that later on I was carried in a suitcase with holes in it, smuggled into a place, and received by a German-born woman who was living in Holland, 47 years old, took all the risks for her son, for her husband, and took me. Quelqu'un a crié « Vive l'Algérie !» Et tout le monde s'est mis à crier « Vive l'Algérie !» Et à un moment donné, les policiers, les militaires qui assuraient, disons, la sécurité, ont commencé à tirer. Et c'était une panique générale. Et je me souviens que plusieurs personnes autour de moi sont tombées. Et une personne qui était un coiffeur nous a sauvés au péril de sa vie, parce que lui, il est mort. Il nous avait la courte échelle pour que nous hisser au-dessus du mur du cimetière, et c'est comme ça que moi et quelques-uns ont pu fuir, sauter par-delà le mur du cimetière, et qu'on s'est aperçu plus tard, le lendemain, que cette personne était morte. Donc elle nous a sauvés, c'est comme si elle nous a transmis l'espérance qu'elle avait en nous sauvant, nous les jeunes d'abord, et de se laisser, de se sacrifier pour nous, en quelque sorte. Et ça, c'est une image qui est très forte. It's like a puzzle, distracting us away from the real mystery that's in front of us all the time. And I talked about this yesterday with one of the students. She said, you know, I don't have any heroes in my life. My generation doesn't have heroes. And I feel like her generation is convinced to look for heroes in the wrong place. And so I tried to encourage her to just talk more with the people that are in her everyday life, that a single mother raising 3 children is a hero, that a person who's gone through a very difficult experience and a hateful experience and comes out of it building something peaceful, that's a hero. And they don't need to be a president of a government, and they don't need to be a rabbi, and they don't need to be an imam, but that there are heroes around us every single day, and that we need to be reminded. À ton avis, qui a plus de bonheur entre une vache et son veau? La vache a donné son lait ou le veau a tété le lait de sa mère? Et ce savoir donner est un bonheur de tous les instants. And on the millennium of the 2000, my wife, she told me she's pregnant.
So I have a little girl that she's 6 years old now. And I think this is the most beautiful. How to build a hope hope is not material that you can buy it from the supermarket. Hope, it's something that you must work in it. Death is the situation that you cannot do any good anymore. You cannot correct nothing. What you have done will stay in the way that you did it. Oui. Quand j'étais un enfant, j'ai regardé la mer et j'étais fasciné de la dimension de l'infinitude de cette mer. Et j'étais fasciné de l'idée de comprendre qu'est-ce qu'elle est à la fin de ce monde. Et j'ai été toujours convaincu que la compréhension de ce qui est dans l'autre monde, c'est aussi l'origine de la compréhension de ce qui est dans ce monde ici. Je lui dirais, écoute, tu viens avec moi au bord de l'eau et on va voir l'océan et on va voir un bateau qui vogue sur l'océan et tu le vois partir. Et à un certain moment, tu ne le vois plus. Est-ce que tu crois que ce bateau a disparu? Il n'a pas disparu. Seulement avec nos yeux d'hommes, d'enfants, on ne peut pas tout voir. Mais il faut savoir qu'au fond, là-bas, eh bien, il y a encore quelque chose, mais qu'on ne peut pas voir. Et que c'est toujours la vie et qu'il n'y a pas la mort. Ça n'existe pas. Bon, les frontières sont des lignes imaginaires à l'esprit de l'homme pour s'approprier une terre qui doit être universelle, qui doit être habitée par les hommes sans différence, et qui est vaste d'ailleurs pour les contenir, et qui est vaste pour les nourrir. C'est le fait de l'acceptation de l'individu lui-même pour s'approprier l'esprit d'accaparement de l'homme. Voilà, c'est tout ce qui justifie les frontières, sinon n'ont pas les raisons d'être. Les hommes, tels qu'ils sont, tels qu'ils furent créés, proches les uns des autres, identiques, avec les mêmes aspirations fondamentales, doivent pouvoir vivre sur une terre sans frontières. Is not the ocean between us, is not the mountains in between us, it's not the desert in between us. We are in between us. We put the borders, is in here the borders. Et aujourd'hui, moi je constate quelque chose qui est contradictoire, c'est que la majorité dans les deux espaces communautaires, dans les deux grandes familles, la majorité des Israéliens, des Juifs, la majorité des Arabes et des musulmans et des Palestiniens veut la paix. Mais paradoxalement, l'espace est occupé par cette minorité qui ne la veut pas, et qui est activiste, et qui arrive à finalement faire prévaloir à la fois ses choix et ses vues par rapport à d'autres. Donc voilà, je crois que ce combat qui est ancien, qui a un demi-siècle, mérite d'être mené, et je l'espère pour être gagné un jour. When the soldier said to me, "You are not able to return to your home, where is my freedom?" When we are building walls between us,
we are distracting on the ground the meaning of freedom. Freedom, it means building bridges and not building walls. A white lie is not a proper lie. Sometimes you have to go to one side and say, you know, that he didn't mean it, and you go to the other side, she didn't mean it, and sometimes you have to encourage people to allow themselves to make peace with each other. Sometimes their pride and doesn't allow them. Sometimes you have to give them the excuse to allow them. Sometimes you have to be the excuse. Just one word can make me forgive to all people. Justice and freedom to my people. And I'll forgive and forget all the crimes which has been did against my people. But first of all, give us justice, give us freedom, give us the chance to live in our homeland. This is, when I talk this to the Palestinians, they say, you're right, and you take our hope away. Your dream has become our nightmare. And I can only hold hands and say that we have to try together to get out of this situation. Because when somebody cries for help, you can't pull him out of the mud. You have to go back in the mud with him and then struggle together out. And that's what we are doing. Tout ce qui va vers l'autre est important aujourd'hui. Tout ce qui va vers l'autre est important aujourd'hui. Nous sommes interdépendants. Et ne pas prendre conscience de l'autre et que empêcher l'autre de prendre conscience de ce que nous sommes, c'est le pire des crimes de notre civilisation aujourd'hui. Chacun a droit à une dignité. Chacun a sa place sur cette terre. Chaque être humain et l'humanité tout entière. Monday night was one of the best days of my life because for 5 hours, from late in the night until 4 o'clock in the morning, I sat with a man who I disagreed with, and he disagreed with me more than anybody I ever spoke with in my life. And we didn't get up, we didn't leave. And we kept talking. And the more we talked, the more we disagreed. It wasn't like in the book, in the college, where they teach conflict resolution, where the more you speak, the closer you get. This was reality, where the more you speak, the further apart you get, but the closer our hearts came. Until at the end of the night, this was a Palestinian from Gaza, and I'm an Orthodox Jew. At the end of the night, we felt very good. And we identified the feeling. It was holiness. It was the presence of God.